In der sorgsam gepflegten Mythologie Walt Disney herrscht ein eigentümlich Schweigen, eine bewusste Auslassung in der Geschichte demands, der fantasierische Urschiff doch einen Traum hegt, den niemals mit den Millionen Besuchern seiner Parks teilen wird. Dieser Traum, dies zutiefst persönliche Vision, nahm die Gestalt eines Schlosses an, nicht die hochaufregenden Term de Dornroschen Schlosses, das zum Symbol seines Imperiums wurden sold, sondern etwas viel Intimeres, viel offenbarenders, ein Privatfestung, versteckt in den Hügeln über Los Angeles. Ein Ort, an den sich der Meister der öffentlichen Fantasie zurückziehen wollte, der Welt zu entfliehen, die selbst verzaubert hat. Die Frage, die dieses verborgene Kapitel umgeht, ist nicht einfach, warum Walt Disney ein geheimes Schloss baut, sondern warum nachdem sein obsessive Detailverliebtheit in dessen Gestaltung gesteckt mit der selben akribischen Handwerkskunst gestaltet hat, die von seinen Animatoren Imagineers verlangt, es geheim hielt, die Öffentlichkeit niemals in diesen besonderen Traum einlud. Was wäret dieses Schweigen, dieses architektonische Geheimnis, über den Mann? Hinter der Maus, über den Preis, Magie für und zu erschaffen, waren man sich nach eigener Magie sent. Im Sommer 1949, als Disneyland nur aus Skizen unausgeriften Planen bestand, erwarb Walt Disney ein abgelegenes Grundstück in der rauen Landschaft der Holmby Hills, ein 17 Hektar großes Anwesen, das sich in die Chaparral bewachsenen Hang schlangelt, wo der Lärm der Stadt im Flüstern de Canyon Winds versank. Hier, fernab der neugierigen Blick der Hollywood-Kolumnisten der endlosen Forderungen seines Studios, begann etwas zu erschaffen, das niemals in einer Pressemitteilung erscheinen, niemals die Seiten de Life-Magazins zieren niemals Teil der offiziellen Disney-Geschichte worden wird, die bereits damals sorgfältig geplant kontrolliert wird. Der Mann, der in jenem Hügelstand das Wildland überblickt, das sein verborgenes Refugium worden sollt, war noch nicht der Kulturgigant, dessen Name zum Synonym für kindliches Staunen worden wird, sondern ein 47-jähriger Filmemaker, der auf einer unbeständigen Welle von Erfolg Angst ritt, ein Creatives Genie, dessen Studio waren der Kriegsjahr beinahe bankrott gegangen war, dessen Animatoren 1941 in einem erbitterten Arbeitskampf gegen Ingestreicht hatten, der sein paternalistische Vision einer großen, glücklichen Family zunichte macht, dessen Beziehung zu seinem eigenen Bruder Geschäftspartner Roy unter dem Gewicht de finanziellen Drucks unterschiedlicher Visionen angespent war dessen obsessiver Perfektionismus selbst sein loyalsten Mitarbeiter zu entfremden begann, vielleicht war es genau dies en Hoffnung von Konflikten, dies wachsend Kluft zwischen dem öffentlichen Disney dem privaten Walter Elias Disney, die Idee eines versteckten Schlosses so verlockend, so notwendig macht. Was stellt sich Walt Disney vor, als in jenem Hang stand, das Los Angeles Becken unter sich wie ein riesige Bühne, die Stadt, die sein Traum einst ermöglicht hat, sich nun wie ein Kaffig voller Erwartungen Verpflichtungen entfallt. Die in den folgenden Monaten entstandenen Baupläne offenbaren ein Bauwerk, das sich jeder einfachen Kategorisierung entzieht, welcher die mittelalterliche europäische Fantasie seiner Zeichentrickfilm nach der Stromlinienformige Modernismus, der die kalifornische Architektur zu dominieren begann, sondern etwas Hybrids zutiefst persönliches, ein Schloss, das sich von den romantischen Ruinen inspirieren ließ, die Walt Warren seiner Europareise 1935 skizziert hat, von den wehrhaften Festungen, die in seiner Kindheit in Marceline, Missouri, in Bilderbüchern studiert hat, von den animierten Hintergründen, die sein Studiosigner für Filme wie Schneewittchen Pinocchio geschaffen hatten, nur eben aus Stein, Holz Glas, real. Bewohnbar, sein eigens. Der Entwurf umfasst Term, die asymmetrisch aus den niederlichen Kontren de Hangs emperachten. Ihr Steinmauern wurden aus dem Steinbruch de Grundstück selbst gewonnen, was dem Bauwerk ein organische Qualität verlieh, als aus der Erde gewachsen nicht aufgezwungen wordens. Dies dicken massiven Mauern sprachen von etwas tieferem als ästhetischen Vorlieben, sie de Täten vielleicht auf den Wunsch nach Schutz, nach Grenzen,
nach einer klaren Abgrenzung zwischen der Außenwelt und dem inneren Heiligtum hin. Ist es nicht bemerkenswert, dass ein Mann, dessen Genie deren Bestand, Grenzen aufzulosen, das Publikum vergessen zu lassen, dass es Zeichnungen auf Celluloid sah, und Raum wie Disneyland zu schaffen, in denen Realität und Fantasie nahtlos verschmolzen, sich für sich selbst ein so deutlich Trennung, ein so nachdrücklich Privatsphäre wünscht. Die Buffets, die 1950 ernsthaft begann und sich über Jahr hinweg immer wieder hinzog, wird mit einer fast schon paranoiden Geheimhaltung geführt. Bauunternehmer müssen streng Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnen, Materialien werden außerhalb der regulären Arbeitszeiten eingeliefert, und Walt selbst erschien oft uneingemeldet auf der Baustelle, den Baufortschritt zu begutachten und unzählige Änderungen vorzunehmen. Sein legendärer Perfektionismus fand neuen Ausdruck im Verfügen der Stein, im Einhängen der handschauenden Türen und im Einbau der Bleiglasfenster, die das kalifornische Licht einfingen und es in etwas verwandelten, das ein mittelalterliches Skriptorium hat erlugten können. Die Arbeiter, von denen viel nach nie in etwas gearbeitet hatten, das auch nur entfernt einem Schloss ähnelt, waren Walt strengen Vorgaben unterworfen. Bestand darauf, das jedes Detail, selbst Jean, die außer ihm und seiner engsten Familie niemals zu sehen bekommen wird, mit der gleichen Sorgfalt ausgeführt werden muss wie ein Hintergrundbild für Fantasia. Es muss das besitzen, was die Integrität des Dings selbst, nannte, als wär das Schloss nicht bloß ein Gebäude, sondern ein Figur in einer Geschichte, die nur wohlständiger fassen konnte. Verstehen. Aber für wen war dieses Schloss wirklich gedacht? Die offizielle Erklärung, die im kleinen Kreis der Vertrauten kursiert, die von seiner Existenz wissen, lautet, Walt have sich einen Familienrückzugsort gewünscht, einen Ort, an dem Lillian und ihr Tochter Diane und Sharon dem Druck Hollywoods entfliehen und ein Art der einfachen, landlichen Lebens führen konnten, das Walt seit seiner Kindheit in Missouri so romantisiert hat. Und da ist sicherlich etwas Wahres dran, wie die weitläufigen Garten, die Walt plant, die Pferdestall, die Verschlungenen Wedge für gemütlich Spaziergang und die Großhalle mit ihrer massiven Kamin, in der sich die Familie versammeln konnte, beweisen. Doch diese Erklärung wirkt unvollständig, zu naiv, zu unkompliziert für einen Mann, dessen Psyche so vielschichtig und komplex war wie die Multiplan-Kamera, die erfunden hat, seinen animierten Welten tief zu verliehen. Waren das Schloss Stein für Stein Gestalt annahm, offenbart es noch und noch weiteres weg und Bedeutungen. Den am Bau beteiligten vielen eigentumliche Merkmale auf, die darauf hindeuteten, dass Walts Vision über den einfachen Komfort einer Familie hinausging, ein Turmzimmer, das nur über ein schmal Wendeltreppe erreichbar war und als privates Atelier diente, in dem Walt in Voyager Abgeschiedenheit zeichnen und nachdenken konnte, ein Bibliothek mit Dunkelholzverkleiden Wanden, deren Regal nicht nur Bücher, sondern auch die riesige Sammlung American und Sagen beherbergten, die Walt über Jarzen zusammengetragen hat, ein Vorführung, kleiner und intimer als der im Atelier, in dem Walt Filme und die Anwesenheit von Kollegen und Kritikern ansehen konnte, und im aussagekräftigsten ein Netz aus Verborgenen Gängen und Türen, architektonisch Geheimnis, die keinen praktischen Zweck erfüllten, Walt aber offenbar genauso begeisterten wie die geheimen Panel und Verborgenen Kammern die Zuschauer seiner Abenteuerfilm, als wär das Schloss selbst ein Kunstvoll Rätselbox, ein Ort, an dem Geheimnis und Offenbarung nebeneinander existieren konnten. Die Bajar fielen mit der Planung und dem Bau von Disneyland zusammen, und der Kontrast zwischen diesen beiden Projekten verdeutlicht die grundlegende Spannung in Walt Disneys kreativem Schaffen der frühen 1950er Jahre. Disneyland war die ultimative öffentliche Gest, ein Park, der für Millionen von Besuchern konzipiert war, dessen Blickachsen auf maximal emotional Wirkung ausgelegt waren, dessen Raum kollektiv Staunen hervorrufen sollten, dessen Existenz auf Offenheit, Zugänglichkeit und geteilt Freude beruht. Das versteckte Schloss hingegen war die ultimative private Gest, ein Raum, der für einen Mann und seine engste Familie bestimmt war,
dessen Existenz fast niemand kannte, dessen Erlebnis eher intim als Kollektiv sein sollten, dessen Bedeutung von Exklusivität abhing, vom Privileg des Zugangs, der nur wenigen Auserwählten vorbehalten war. Man fragt sich unwillkürlich, ob Walt mit dem gleichzeitigen Bau beider Projekt versucht, etwas in sich selbst zu lösen, ob die öffentliche Persona, die von ihm ständig Gastfreundschaft und die Zugänglichkeit verlangt, mit dem privaten Selbst, das sich nach Grenzen und die Einsamkeit sehnt, in Einklang bringen wollt, oder ob vielleicht unbewusst anerkannte, dass die Magie, die für und schuf, ihren Preis für in selbst hat, dass der Mann sein Fantasierich der Welt auf nicht. Braucht ein eigens Reich, das für immer verschlossen bleiben sollt. Wie war das Leben in den Cousin Zeitraumen, in denen die Disney-Family tatsächlich in dem verborgenen Schloss lebt? Die bruchstückhaften Bericht derer, die es besuchten, stets nur auf sorgsam Ostwald Einladung, zeichnen das Bild eines Ortes, der zwischen den Epochen schwet, welcher ganz modern nachvollens historisch, sondern vielmehr einen Zwischenraum einem, der Walts Ambivalenzverhältnis zur Zeit widerspiegelt, sein Sehnsucht nach einer imaginierten Vergangenheit und die seinen unbandigen Urges, die Zukunft zu gestalten. Besucher erinnerten sich an das eigentümliche Licht im Schloss, daran, wie die dicken Mauern und die kleinen Fenster selbst in den hellsten kalifornischen Tagen eine Dämmerung ersehen, wie die Geräusch gedämpft und die fern klangen, als where die Außenwelt nicht nur ausgeschlossen, sondern regelrecht verdrängt, weniger real als die sorgsam konstruiert Wirklichkeit innerhalb dieser Mauern. Lillian Disney hat, den meisten Berichten zufolge, gemischt Gefühle gegenüber dem Schloss. Sie verstands war Walts Bedürfnis nach Rückzug, empfand das Gebäude selbst aber als etwas bedrückend, zu dunkel, zu isoliert, zu sehr Ausdruck von Walts Zunamen nach innen gerichteter Psyche. Sie bevorzugt ihren Hauptwohnsitz in Holmby Hills, ein stattliches, aber konventionelles Haus, das die Verbindung zu ihrem sozialen Umfeld aufrechterhält. Dies Vorlie beursucht ein subtle Spannung, Walt zog sich after alien als mit seiner Familie ins Schloss Zurich und die verbracht dort lang Wochenenden nur in Gesellschaft seiner Miniatureisenbahnen, die auf aufwendigen, von ihm selbst gebauten Gleisen durch das Anwesen fahren ließ. Der Watchseen spielt mit Spielzeug versuchen, während sich in einer steinernen Festung versteckt. Fängt dieses Bild nicht etwas Wesentliches und die Herzereisen über die Widerspruch von Walt Disney ein, dem Mann, der Millionen Menschen Freude schenkt und die doch selbst Schwierigkeiten hat, dies Freude zu finden. Der ein Wirtschaftsimperium auf dem Konzept der Family aufbaut, dessen eigen Family sich aber manchmal wie Nebenfiguren in der Erfüllung seiner Ambitionen entfaltet. Das Goldene Zeitalter des Schlosses, wenn man es so nennen kann, war kurz und umfasst vielleicht 5 Jahre mit der 1950er Jahre, die gleich Zeit, in der Disneyland mit beispielosem Erfolg eröffnet wurde, in der Walt nicht nur ein Filmemaker, sondern ein kulturelles Phänomen wurde, ein Fernsehpräsenz in Millionen amerikanischer Wohnzimmer jeden Sonntagabend, ein Name, der über die Unterhaltung hinausging und zu etwas wurde, das einer nationalen Institution naherkam, und die Ironie entging zu nennen, die Walt nahestanden, nicht, öffentlicher wurde, zugänglicher für die amerikanische Family wurde, desto häufiger. Notwendiger, Verzweifelter wurde sein Rückzug in das versteckte Schloss, als ob die psychischen Kosten, für die Öffentlichkeit Walt Disney, zu sehen, ein immer größere Private Compensation erforderten, einen Ort, an dem dies Identität vollständig abelgen und die einfach Walter sein konnte, oder vielleicht gar niemand, einfach in steinerner still existieren konnte. Doch Schlosser, wie Walt Disney aus seinen eigenen Filmen wusste, sind von Natur aus tragisch gewollt, zum Schutz, aber oft zu Gefängnissen, entworfen, Gefahren fernzuhalten, aber manchmal ihr Bewohner deren Gefangen zu halten. Und das verborgene Schloss, so romantisch es auch sein mochte, konnte Walt nicht vor dem Druck und den Veränderungen bewahren, die sein Unternehmen und sein Branch gestalteten. Es konnte ihn nicht vor der Erkenntnis schützen, dass das Studio, das aufgebaut hat, zu groß wurde,
die in time, creative Werkstatt zu bleiben, die einst geleitet hat. Es konnte die schleichende Auflösung der Beziehungen zu alten Kollegen nicht verhindern, die sich von Walts zunehmend Abgeschotten entschieden ausgeschlossen fühlten. Es konnte den Lauf der Zeit nicht aufhalten, der sein Tochter von Kinds zum Erwachsenalter führt, von abhängigen Kindern, die sein magischen Reich brauchten, zu unabhängigen Frauen, die sich ein Leben jenseits seiner Kontrolle aufbauen würden. Vielleicht am schmerzlichsten, es konnte in nicht vor der Erkenntnis bewahren, dass selbst sein eigen Fantasie, die scheinbar unerschöpflich kell, sich zunehmend eingeschränkt fühlt, nicht durch ihr Einfluss, sondern durch die Last seiner eigenen Mythologie, durch die Erwartungen der Öffentlichkeit, dass Walt Disney immer ein bestimmt Art von Film liefern wird. Der Mann der Magie war immer derjenige, der Traum war worden last, wird niemals Zweifel oder Dunkelheit oder Jean Art von komplizierter menschlicher Verwirrung offenbaren, die einen dazu bringt, ein geheimes Schloss zu bauen und es dann kaum zu benutzen. Der Niedergang der verborgenen Schlosses begann nicht mit einem einzigen dramatischen Ereignis, sondern mit einem allmählichen Rucksack, einem langsamen Rucksack aus dem Refugium selbst. Walt merkt, dass den von ihm geschaffenen Raum nicht mehr vollständig bewohnen konnte, dass sich sein Vision eines Zufluchtsorts nicht mit der Realität eines Bauwerks vereinbaren ließ, das in seiner Vollkommenheit all das zu betonen schien, wover zu fliehen sucht, anstatt ihm tatsächlich Erlösung zu bieten. Gegen Ende der 1950er Jahre wurden sein Besuch sporadisch, manchmal virgingen Monat zwischen seinen Aufenthalten. Das Schloss stand leer im Hang, sein Raum umgeben Jean besondere Stil, die Orte umgeht, die für das Leben geschaffen, aber unbewohnt gelassen wurden. Das Personalpflege des akribisch nach Walts detaillierten Anweisungen, hielt die Führer bereit, die Bettwasch frisch und das Gesamtbauwerk in einem ständiger Bereitschaft für einen Bewohner, der immer seltener kam. Dieser Skien, vielleicht unbewusst, Birken zu haben, das Architektur allen die Problem der Ziel nicht losen konnte, die wachsende Kluft zwischen dem, der geworden war, und dem, den sich einst vorgestellt hat, nicht überbrücken konnte. Das mag sein. Waren dieser Phase der allmählichen Vernachlässigung stößt sich Walt mit neuer Intensität in ihr Projekt, die Erweiterung von Disneyland, die Entwicklung der Audio-Animatronics, die frühen Planungen für das später Walt Disney World und, nach Vielsigender, in ein neue Art von privatem Rucksacksort. Dieser sollt mobile sein, nicht an einen festen Ort gebunden, nicht zum manchmal unerfüllter Versprechen werden, sein privater Eisenbahnwagen, ein mobiles Refugium, das in sich enkapellen konnte, die durch das Land führen. Ein Raum, der Privatsphäre ohne Beständigkeit bot, Flucht ohne die Last des Besitzes. Vielleicht offenbart dieser Wandel vom unbeweglichen Schloss zum mobilen Eisenbahnwagen etwas Entscheidendes über Walts Entdeckung in seiner verborgenen Festung, braucht keinen Ort zum Verstecken, sondern eine Möglichkeit, in Bewegung zu bleiben, sich nicht von einer einzigen Identität oder einem festen Ort einigen zu lassen, die Flexibilität zu bewahren, die seinen kreativen Prozess stets geprägt hat, selbst als sein öffentliches Image immer starrer und ikonischer wird. Doch was Geske mit dem Schloss selbst in diesen Jahren der Vernachlässigung. Das Gebäude verfiel nicht, der es von angestellten Hausmeistern in Stand gehalten wird, doch es durchlief ein subtler Transformation, aus einem zufällig leerstehenden Haus wird ein Denkmal, das nie wirklich ein Zuhause gewesen war. Sein Raum nahmen den Charakter eines Museums an, das einer nie eröffneten Ausstellung geöffnet war. Die wenigen Menschen, die es in dieser Zeit besuchten, stets mit Walts ausdrücklicher Erlaubnis und meist aus praktischen Gründen, berichten von einer Atmosphäre tiefer Melancholie, dem Gefühl, dass das Schloss sein eigen Bedeutungslosigkeit betrügt, das Jeds perfekt Detail, jeder sorgfältig Ostwaldstein und Jeds liebevoll eingebaut Fenster die Frage zu stellen schien, welchen Sinn hat Schönheit, die niemand sieht, Handwerkskunst, die keiner Funktion dient, einen Traum, den selbst der Traumer aufgegeben hat.
Die 1960 Jahr brachten neuen Druck und neue Obsessionen mit sich, die Walt nach weiter von seinem verborgenen Schloss entfernten. More valig in Epcot vertieft, seiner ambitionierten Vision einer experimentellen Prototypgemeinschaft der Zukunft, Projekt, das vielleicht seinen grandiosesten Versuch darstellt, nicht nur die Unterhaltungsbranche, sondern die menschliche Gesellschaft selbst zu gestalten, kein Fantasierisch, sondern ein funktionierend Utopie zu erschaffen. In diesem Kontext wirkt das persönliche Schloss fast beschämend klein, beschämend egoistisch, Relikt einer Zeit, in der Walts Ambitionen nach innen gerichtet waren, nicht nach außen, als Glot, Berlosung im persönlichen Rucksack zu finden, anstatt die Welt neu zu gestalten. Es hat etwas Ergreifendes, sich Walt in seinen letzten Jahren vorzustellen, wie 1966 in Lungenkrebs starb, sein Geist voller Pläne für die Umwandlung der Sumpfgebiet Floridas und städtebaulicher Innovationen, vielleicht durch der NIE in das verborgene Schloss oder sah es nur als Zeugnis einer früheren, weniger aufgeklärten Version seiner selbst, eines Manns, der Glot, Frieden in Steinen und Einsamkeit zu finden, anstatt in großen Jessen. Nach Walts Tod begann mit dem Schloss ein neue, nach rätselhafter Phase seiner Geschichte. Es wird zu einem Problem, das die Familie Disney und die Disney Company lösen müssen. Im Kern ging es die Erzählung, wie erklärt man von Walt Disney Bots, Geheimes Schloss, und die sorgsam Aufbau Geschichte von Walt als dem Mann zu storen, der für sein Publikum let, jedwach Minute der Freude und Widmet und kein privaten Ambitionen jenseits seiner öffentlichen Mission hegt. Die Lösung, die in einer Reihe heikler Familiengespräch und Beratungen mit der Unternehmensleitung gefunden wird, war elegant in ihrer Einfachheit, man erklärt es nicht, man ignoriert es, man ließ es verborgen. Diese Entscheidung, die unmittelbar nach Walts Tod getroffen und nie offiziell revidiert wird, beurteilt das Schloss von Walts Geheimnis in Familiengeheimnis und schließlich in Unternehmensgeheimnis, Stuck Disney Geschichte, das sich nicht in die offiziell Disney Geschichte integrieren ließ und daher vollständig ausgeblendet werden muss. Nicht durch Zerstörung, sondern durch Schweigen, durch die Schlichtweigerung, seine Existenz in der Öffentlichkeit entwirken, wird es ausgelöscht. Lillian Disney, die Walt 3 Jahren überlebt, nutzt das Schloss in den Jahren unmittelbar nach seinem Tod diligentlich. Vielleicht fand sie in seiner Abgeschiedenheit ein Verbindung zu ihrem verstorbenen Mann, die öffentlichen Orte ihres gemeinsamen Lebens nicht beiden konnten. Doch auch sie zog sich schließlich von dem Anwesen zurück, es zu sehr mit Erinnerungen beleden war, zu schwer von der Last von Walts kompliziertem Erinnerungen, zu beharrlich mit Fragen über ihr Ehe, ihr Partnerschaft, ihr gegenseitigen Kompromiss, die sie in ihrer Trauer lieber nicht genauer untersuchen wollt. In den 1970er Jahren stand das Schloss fast vollständig verlassende, nur noch von Sicherheitspersonal und Wartungsarbeitern besucht, das Gelände gepflegt, aber die Raum nicht mehr bewohnt, erfüllten nicht einmal mehr die Minimalfunktion, die sie zu Walts Lebzeiten erfüllt hatten. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Schloss zu einer Art Gespenst, das am Rand des Bewusstseins von Disney umherspackt. Es wurde den nachfolgenden Generationen von Disney-Führungskräften bekannt, wurde aber nie in Wurstensitzungen thematisiert, nie als potenzielles Anlegegut oder als zu bewältigen Belastung betrachtet. Es existiert in einem seltsamen Zwischenraum zwischen privatem Familienbesitz und Unternehmensressource, gehört rechtlich dem Disney-Familientrust, war aber symbolisch mit der Walt Disney Company auf ein Weise verbunden, die beiden Institutionen unbehagen berietet. Genau dieses Unbehagen ist aufschlussreich und deutet darauf hin, dass das Schloss zu einem Symbol für etwas geworden war, dem sich die Disney-Organisation nicht stellen wollte, die Möglichkeit, dass Walt Disney als Mensch wesentlich komplexer, konfliktreicher und menschlicher gewesen war, als die Mark Walt Disney Solius, dass Aspekt seines Erinnerens gab, die nicht mit der Geschichte optimistischen Traumers, der fröhlichen Onkels, der Manns, dessen einziger Wunsch war, Kinder
Glücklich zu machen, aber in Stimmten. In den 1980 und 1990 Jahren, als Disney-Historiker und Biografen begannen, kritische Untersuchungen von Walts Leben zu veröffentlichen und versuchten, von der Hagiographie zu einer echten historischen Analyse überzeugen, tauchten gelegentlich Gerüchte über das versteckte Schloss auf. Dies wurden meist als Apocryph abgegeben, als die Art von Mythologisierung, die sich das Riechen berühmt Persönlichkeit bildet. Die Disney Company bestätigt oder dementiert die Gerüchte auf direkt Nachfrage, sondern lenkt das Gespräch einfach auf andere Themen, auf die Themenparks, auf die Filme, auf das umfangreich dokumentiert Erbe, das weiters geführt werden konnte. Dies Ablenkungsstrategie funktioniert bemerkenswert gut, dass sich die meisten Menschen einfach nicht vorstellen konnten, warum Walt Disney ein geheimes Schloss brachen oder wollen sollte. Sie konnten ein solch privat, fast paranoid Gest nicht mit dem öffentlichen Image von Offenheit und Zugänglichkeit vereinbaren, das Disney über Generationen hinweg mit Milliarden von Dollar aufgebaut hat. Doch Geheimnis besitzen, wie das Schloss selbst, eine gentemliche Beständigkeit, die es ermöglicht, trotz Auslöschungsversuchen zu überleben. In einer kleinen Gemeinschaft von Disney-Forschern, Archivern und besonders engagierten Fans wurde das Verborgene Schloss zu einer Art heiligem Grau, einem zu losenden Rätsel. Beweis müssen aus Grundbüchen tragen, Interviews mit alternen Himalayan Mitarbeitern und Luftaufnahmen zusammengetragen wurden, die Gebäude in Holmby Hills Seiten, die keinem bekannten Disney und Wiesen entsprachen. Nach nach begann sich die Geschichte zu offenbaren, nach nicht in umfassender öffentlicher Form, sondern in Fragmenten, die in Fachpublikationen und frühen Internetforen kursierten, vertelt wissen, dass die Disney Company Wedger vollständig unterdrücken nach effektiv kontrollieren konnte. Dies archäologische Arbeit von Unten enthält nicht nur die Existenz des Schlosses, sondern etwas noch interessanteres, das Osmus, in dem seine Geheimhaltung aktiv und kontinuierlich Anstrengungen erfordert hat, die Anzahl der Menschen, die zum Schweigen aufgefordert worden waren, und die Ebenen der Unternehmens, und Familienskieden, die Geheimhaltung über Transparenz und die Kontrolle über Offenheit gestellt hatten. Was war geschehen, wenn Walt weiters Jarzen Gillette hat, wenn die Eröffnung von Walt Disney World 1971 miterlet hat, die stetige Expansion seines Imperiums beobacht und vielleicht genig Abstand zu seiner eigenen Mythologie gewonnen hat, über die Bedeutung der verborgenen Schlosses nachzudenken. Hat es schließlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, es in ein weitere Attraktion verwandelt, einen Weg gefunden, sein Bedürfnis nach Privatsphäre so zu erzeln, dass es verständlich, ja sogar bewundernswert gewesen wäre. Oder hat geschwiegen und darauf bestanden, dass dieser ein Bereich seines Lebens der Öffentlichkeit verborgen blieb, da es ein Bauwerk, das nur für ihn existiert und daher niemals kommerzialisiert, niemals in Inhalt umgewandelt, niemals den unersättlichen Ansprüchen der Mark Disney untergeordnet werden konnte. Wir werden es natürlich nie erfahren, aber die Frage verdeutlicht die zentrale Spannung, die Walt später Jar prägte, die zunehmende Unmöglichkeit, zwischen Walt Disney als Person und Walt Disney als Produkt, zwischen authentischem Gefühl und inszenierter Emotion, zwischen kreativem Ausdruck und kalkuliertem Markenmanagement zu unterscheiden. Und das versteckte Schloss steht vielleicht als das letzte Werk, das Walt schuf, das wirklich sein eigens war, wirklich privat, wirklich frei von der Maschinerie der Öffentlichkeit und der Profits, die alles andere umgab, was fast. Anfang der 2000er Jahre, als Lillian Disneys Gesundheitszustand sich verschlechtert und ein Nachlassplanung notwendig wurde, drängt sich die Frage nach der Zukunft des Schlosses unweigerlich auf. Die Family Disney sah sich gezwungen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was mit diesem besonderen Erbe, diesem architektonischen Geheimnis, das über ein halbes Jahrhundert gehütet worden war, geschehen sollte. Die verschiedenen Optionen wurden hinter verschlossenen Türen und mit großer Leidenschaft diskutiert, wobei Tiefgraben innerhalb der Familie darüber zügig traten, wie Walts Andenken gewürdigt worden sollte. Einige plädierten für den Erhalt und ein später öffentlich Zugänglichkeit, der sie glotten,
das Schloss Word Walt menschlicher Machen seine Verletzlichkeit Komplexität auf ein Weiss offenbaren, die seine Vermachtes Vertiefen, anstatt es zu schmälern. Andir hinge gen plädierten für einen stillen Verkauf oder gar den Abriss, aus Angst, die bloß Existenz des Schlosses Word unangenehm fragen über Walts Psyche aufwerfen, darüber, wolver sich verbarg, über die Diskrepanz zwischen seinen öffentlichen Versprechen von Magie seiner privaten Realität der Isolation. Diese Debatten, die hinter verschlossenen Türen geführt sorgsam vor den Medien abgeschermt wurden, spiegelten im Kleinen die größere gesellschaftliche Debatte darüber weiter, wie wir komplex Persönlichkeiten erinnern ehren, ob wir die Wahl Menschlichkeit unserer Vorfahren anerkennen können. Helden, ohne ihr Inspirationskraft zu zerstören. Die Entscheidung, die nach Lillians Tod 1997 schließlich fiel, war bezeichnend für ihre Ambivalenz. Das Schloss sollt Wedger zerstört nach Jeffnet, Wedger gefeiert nach verurteilt, sondern in seinem verborgenen Zustand erhalten bleiben, bewahrt, aber nicht zugänglich, innerhalb der Familie anerkannt, aber nicht öffentlich präsentiert. Die Eigentumsverhältnis wurden durch ein Komplex. Treuhandvereinbarung geregelt, die sicherstellt, dass das Anwesen über Generationen hinweg im Besitz der Familie Disney blieb, gestützt vor öffentlicher Beobachtung der Ausbildung durch Konzern, ein dauerhaftes Denkmal für das Recht selbst der prominentesten Persönlichkeiten, einen Teil ihres Lebens der Öffentlichkeit zu entziehen. Obwohl dies Losung niemanden wollen zufriedenstellt, kam sie dem, was das Schloss immer gewesen war, vielleicht im Nachsen, ein Ort der Abgeschiedenheit, ein Zufluchtsort vor den ganzigen Erzählungen, ein Bauwerk, das sich einer einfachen Interpretation oder simplen Bedeutung entzoog. Auch heute, im Jahr 2025, steht das Verborgene Schloss noch immer, thront weiterhin hoch über Los Angeles bewahrt sein Schweigen. Die wenigen, die Sicherheit von seiner Existenz wissen, sind durch rechtliche Vereinbarungen familiar Loyalität zur Wahrung dieses Schweigens verpflichtet. Doch das Schloss ist zunehmend zu dem geworden, was alle verborgenen Dinge im digitalen Zeitalter letztendlich wurden, Gegenstand von Spekulationen, Untersuchungen, Dokumentationsversuchen drohnen Kameras Satellitenbildern, endloser Theorien in Online-Communities, wo Disney-Fans Hinweis austauschen bewies diskutieren. Auf dies seltsame Weise hat das Schloss gerade durch seine Verborgenheit eine Art Berühmtheit erlangt, ist als Abwesenheit mythologisch wirkmächtiger geworden, als Anwesenheit hat sein können. Dient als Projektionsfläche für die eigenen Interpretationen von Walt Disney, für Theorien über Genie Isolation, Kreativität Kosten, öffentliche Persona private Wahrheit. Das Schloss wirft in seinem fortwährenden Geheimnis Fragen auf, denen der Disney-Konzern Milliarden von Dollar auszuweichen versucht hat, was hat es Walt Disney gekostet, Walt Disney zu sein. Was hat von sich selbst geopfert, anderen Freude zu bereiten? Welch Teil seiner Menschlichkeit musste verbergen, die Illusion der fröhlichen Onkels, der magischen Traumschöpfers, der Manns Aufrechtsverhalten, der Zweifelt, kämpft vor seinen eigenen Schöpfungen fliehen musst. Vielleicht am unbequemsten, wenn Walt Disney selbst ein Schloss zum Verstecken braucht, was sagt das über die Reich die für uns zum Spielen erschaffen hat, über das Verhältnis zwischen Schöpfer Schöpfung, über die Nachhaltigkeit eines Lebens als in seiner Identität, über den Preis der Magie. Dies Fragen haben kein einfachen Antworten, das Schloss bietet in seiner architektonischen Stil kein. Doch in dem Trost Klarheit verweigert seinen Status als Rätsel bewahrt, erfüllt ein Function, die Walt selbst vielleicht geschätzt hat, erinnert daran, dass nicht alles erklärt werden muss, dass das Geheimnis wohl einen Wert hat, dass sich manch Aspekt menschlicher Erfahrung der Kommerzialisierung weitersetzen, egal wie sehr die Maschinerie der Konzern auch zum Einsatz kommt, dass Raum geben kann, physisch wie psychisch, die wahrhaft privat bleiben, selbst in einem Zeitalter, das die Privatsphäre selbst für überholt erklärt hat. Das Schloss ist, entgegen aller Absichten, zu Walts subversivster Schöpfung geworden, zu dem einzigen Bauwerk, das errichtet hat,
das Wedgerbesucht nach gekauft nach worden kann, das außerhalb der Logik der Disney-Commerces existiert, das keiner Bevölkerungsgruppe dient kein Publikum anspricht, das kein Einnahmen generiert kein Unternehmensstrategie fordert. Das einfach nur hartnäckig beharrlich Denkmal für die Möglichkeit der Verweigerung, für das Recht, verborgen zu bleiben, für die Word der Privatsphäre ist, in einer Kulturlandschaft, die zunehmend von der Philosophie der Disney-Konzerns der ganzheitlichen Erlebnisdesigns, der immersiven Umgebungen kontrollierten Erzählungen dominiert wird, steht das Verborgene Schloss als Beweis dafür, dass selbst Walt Disney, der Mann, der dies Techniken entwickelt hat, Grenzen erkannt, dass sie nicht jedes menschlich Bedürfnis befriedigen, nicht jedes Problem der ziellosen die real, wenn auch schwierige Arbeit, sich selbst jenseits der eigenen Nutzens für andere zu verstehen, nicht ersetzen konnten. Es gibt ein Geschicht, möglicherweise Apokryph, aber zu treffend, sie zu ignorieren, das Walt einmal einem Imaginer, der in nach dem Schloss fragt, sagt, alle denken, sie wollen hinter den Vorhang blicken, wollen wissen, wie die Magie entsteht, aber das wollen sie nicht wirklich, denn wissen zerstört sie, lasst sie kleiner gewöhnlicher erscheinen. Ich die Schloss nicht, irgendjemandem zu sagen, wie Magie entsteht, sondern weil selbst Magier einen Ort brauchen, an dem Magie nicht nötig ist, wo sie aufhören können, aufzutreten einfach nur sehen können, ob Walt dies Wort nun tatsächlich gesagt hat oder ob sie durch die violent Erzählungen entstanden sind. Sie fassen etwas Wesentliches über die Bedeutung des Schlosses zusammen, darüber, warum es verborgen bleiben muss, darüber, was es in Walts innerer Welt repräsentiert, kein Scheitern, kein Selbstverliebtheit, kein Denkmal der Egos, sondern notwendiges Gegengewicht, Ort, an dem die anstrengende Arbeit, Walt Disney zu sein, vorübergehend ruhen konnte, an dem die Anforderungen der Fantasie durch die einfachen Freuden der Einsamkeit, des Steins der still ersetzt werden konnten. Die physische Struktur selbst, basierend auf den wenigen Beschreibungen der Genigen, die sie gesehen haben, spiegelt diesen Widerspruch zwischen Erhabenheit Intimität, zwischen Monumentalität persönlichem wider. Öffentlich Raum wie die Großhalle-Botenplatz für Dutzend von Gassen, waren Privatraum wie das Turmarbeitszimmer kaum für einen Schreibtisch einen Stuhl ten. Aufwendiges Steinmetzwerk fein Handwerkskunst prägten den Bau, doch die bewusst rau Ästhetik war unverkennbar, ein Absicht in die poliert Perfektion, die Disneys öffentlich Bauwerk kennzeichnet. Es wirkt, als Walt etwas schaffen, das sich verwittert entfällt, etwas, das selbst im Neubau die Patina der Zeit trug, etwas, das außerhalb der Tyrannie de neuen Verbecerten existiert, die sein Gesellschaft antrieb. So verkörpert das Schloss ein architektonische Abelnung jener Prinzipien, die Disney erfolgreich gemacht hatten, es muss nicht das Best, das Größte oder das technologisch fortschrittlichst sein, es muss nicht jedem gefallen oder niemanden vor den Kopf stoßen, es muss nichts anderes sein als das, was es war, Steinhofen in einem Hang, der das Bedürfnis eines Manns nach einem anderen Raum, einem anderen Ort befriedigt. Ein ganz ander Geschicht, ein ander Art von Leben als das überall sonst wird. Die Garten, die Walt für das Schlossgeln plant, offenbaren ein weiter Dimension seiner Vision. Sie waren nicht im akkurat gepflegten Stil der Disneyland-Landschaftsgestaltung angelegt, wo jede Pflanze nach ihrer optischen Wirkung ausstrahlt in ständiger Blut gehalten wird, sondern eher als ein artgestaltet Wildnis. Ein heimisch-kalifornisch Pflanzen dürften mit minimalem Eingriff wachsen, welch folgten den näderlichen Kontren de Galons, anstatt geometrisch Ordnung aufzuzwingen, Wasserspiel nutzten die näderliche Entwasserung de Hangs, anstatt aufwendig Pumpensystem zu benötigen. Dieser Ansatz der Landschaftsgestaltung, so anders als Walts öffentlich arbeiten, lässt vermuten, dass auf einer gewissen Ebene verstand, dass sein Perfektionismus, sein Bedürfnis, jedes Detail zu kontrollieren, soll sein Genie als auch sein Bird war, die Kelsains Erfolgs die sich seiner Erschöpfung
Das Schloss stellt ein Experiment im Loslassen dar, im Zulassen von Unvollkommenheit, im Akzeptieren, das nicht alles den typischen Disney-Stil tragen muss. Vielleicht konnte sich deshalb letztendlich nicht vollständig mit dem Raum identifizieren, den Loslassen. Unvollkommenheit akzeptieren, Kontrolle abgeben, Fähigkeiten, die nie entwickelt hat die mit der psychologischen Unvereinbarkeit von Loslassen Unvollkommenheit grundlegend unvereinbar wären. Das Make-up, das in überhaupt erst dazu gebracht hat, ein Imperium aufzubauen. Die Ironie liegt natürlich darin, dass das versteckte Schloss trotz aller Bemühungen, es davon zu trennen, Teil von Walt Disneys Geschichte geworden ist. Es wird in die Mythologie aufgenommen, der es eigentlich entfliehen sollt, von Historikern, Biografen, Psychologen, Kritikern Fans immer wieder neu interpretiert. Jeder bringt sein eigenen Denkmuster Ziel findet in der Stil des Schlosses Bestätigung für seine Theorien über Walt Disney. Wird mal als kontrollieren paranoid, mal als sensibel missverstanden, mal als visionär wahnhaft, mal als großzügig egoistisch wahrgenommen. Das Schloss dient als Beleg für all dies Interpretationen zugleich für kein von ihnen. Es ist letztlich zu vieldeutig, zu widerständig für Einfächerklarungen, zu geheimnisvoll, regendien Auseinandersetzung endgültig zu klären. Vielleicht ist dies Vieldeutigkeit selbst das große Geschenk des Schlosses, sein Weigerung, Einfäche Antworten zu liefern, sein Beharren darauf, dass Walt Disney komplexer war, als es ein einzeln Erzählung erfassen kann, dass der Mensch vielschichtig ist, dass wir gleichzeitig derjenige sein können, der Disneyland baut, derjenige, der sich in einem Schloss versteckt. Der ein offnet sein Fantasie-Millionen, der andere muss die Tür unbedingt schließen, dies Widersprüche müssen nicht aufgeschlossen oder wegdiskutiert werden, sondern müssen einfach als die komplex Wahrheit der menschlichen Existenz anerkannt, akzeptiert gewürdigt werden. Für all jene, die sich dem Verständnis von Walt Disney verschrieben haben, die das Gesamtbild seines Lebens Works zusammensetzen wollen, stellt das Verborgene Schloss die ultimative Herausforderung dar, das Puzzleteil, das nicht so recht passt, das die Glatterzählung von Lobpreisung oder Veritelung durchbricht, das auf Nuancen Widersprechen beharrt. So ist es vielleicht zur wichtigsten Disney-Struktur geworden, die der Öffentlichkeit nie zugänglich war, aufschlussreicherin. Abwesenheit als Präsens, Beretter in ihrem Schweigen als offiziell Erklärung, denn es verkörpert das, was Konzern wie Disney am schwersten anerkennen können, dass der Mensch nicht reduzierbar ist, dass nicht vollständig verstanden oder erklärt werden kann, dass es immer Raum geben wird, die wir nicht betreten, Term, die wir nicht bestiegen, Aspekt der Identität, die verborgen bleiben, nicht aus Schem oder Täuschung, sondern einfach, weil Verborgenheit manchmal notwendig. Manchmal gesund, manchmal der einzige Weg ist, in einer Welt, die total Transparenz, total Zugänglichkeit total Leistung verlangt, den Verstand zu bewahren. Was wird Walt Disney wohl zu unserer heutigen Zeit sagen, zu einer Kultur, die von ihm begründeten Prinzipien, ganzheitliches Umgebungsdesign, immersive Storytelling, die Verschmelzung von Realität Fantasie, weit über sein Kunstenvorstellungen hinaus erweitert hat, in der Menschen Leben als inszeniert Performance in den sozialen Medien leben, in der Privatsphäre verdächtig Geheimhaltung gleichbedeutend mit ist, in der die Grenze zwischen Öffentlichkeit Privatheit so sehr verschwommen ist, dass die bloße Idee eines versteckten Schlosses nicht nur unjünglich, sondern beinahe unverständlich, ja sogar anstößig erscheint. Wird das Schloss als Relikt einer vergangenen Ära sein, in der solche Flexort noch möglich wären, oder wird es als prophetisch betrachten, als Beweis dafür, dass früher als die meisten anderen Verstand, dass die Welt, die mitgestaltet, ein weltständiger Unterhaltung permanenter öffentlicher Präsenz, ohne Gegenmaßnahmen, ohne Gestusraum. Ohne die Möglichkeit der Rückzugs unerträglich werden wird. Wir können in uns im Terms immer des Schlosses vorstellen, wie über Los Angeles blickt,
die Stadt wachsen sich aus breiten Seat, wie sein eigenen Traum zu Ziegeln, stahl Konstruktion worden, wir selbst zu einer Ikon, einer Mark, einem Symbolwort, das gleichzeitiger selbst nicht selbst ist, das seinen Namen sein Gesicht trägt. Aber zunehmend nix mehr mit Walter Elias Disney, der Person, zu tun hat. Vielleicht verstander in diesen Momenten, was geschaffen hat, verstand, dass so erfolgreich deren Gusen war, Magie für and zu erschaffen, dass selbst zur Magie geworden war, in seiner eigenen Schöpfung aufgegangen war, aufgehört hat, als Person unabhängig von seinem Werk zu existieren. Vielleicht war das Schloss sein letzter Versuch, sich dieser Auflösung zu weitersetzen, einen Kern von selbst zu bewahren, der nicht öffentliches Agentem, kein Konzernvermögen, nicht der Interpretation, Analyse Kommerzialisierung unterworfen war, sondern einfach sein war, hartnäckig schließlich sein. Die große Offenbarung der verborgenen Schlosses liegt vielleicht darin, dass selbst total Creative Control, unbegrenzt Ressourcen die Macht, die Kultur selbst Suggestelten, das grundlegend menschliche Problem nicht lösen können, wie let man. Wie findet man die Balance zwischen Öffentlichkeit Privatleben? Wie ist man der Mensch, denn die Welt braucht der man selbst sein muss? Wie gibt man anderen großzügig, sich selbst völlig zu verausgaben? Wie erschafft man Magie, von verwirrt zu werden? Walt Disney, trotz all seines Genies, all seiner Leistungen seines unbestreitbaren Erfolgs beim Aufbau eines Imperiums, das in Generationen überdauert hat dessen Niedergang ungebremst ist, konnte dieses Problem nicht lösen. Konnte nur ein Schloss bauen hoffen, dass die Architektur das leisten konnte, was die Psychologie nicht vermocht. Als das Schloss ihm kein Erlösung bracht, die Widerspruch nicht auflöst in nicht heilt, tat was Menschen seit mit gestieterten Traumen tun, ging weg, ließ es leer stehen want sich neuen Projekten, neuen Obsessionen neuen Versuchen zu, etwas zu finden, zu erschaffen oder zu bauen, das endlich das rastlos Bedürfnis stillen wird, das in vom Bauernjung in Aus Missouri zum Hollywood-Mogul schließlich zum Geheimen Schloss getrieben hat. Vom Baumeister zum Visionar der Sumpy Floridas, ob dies Rastlosigkeit sein Genie oder sein Flutsch war, ob sie Wunder oder Tragedien hervorbracht, ob sie bewundern oder betrauern sollten, ist ein Frage, die jeder Mensch für sich selbst beantworten muss, geleitet von seinen eigenen Worten, seinen eigenen Erfahrungen seinem eigenen Verständnis davon, was erfülltes Leben ausmacht. Das Schloss fordert uns auf, darüber nachzudenken, was wir von unseren Helden erwarten, von den Menschen, deren Kreativität Vision unserer Kultur, unserer Kindheit unser Verständnis der möglichen prägen. Wollen wir, dass sie perfekt sind, stets großzügig, ohne eigen Bedürfnis, nur für uns unser Vergnügen sind? Oder können wir ihnen die Menschlichkeit suggestieren, die wir für uns selbst beinsprechen? Das Recht, komplex widersprüchlich zu sein, viel zu geben, aber nicht alles, Raum zu erschaffen, die uns verschlossen bleiben, Geheimnis zu bewahren, die sie nicht erklären, sich zu verstecken, wenn es nötig ist. Die Probe unserer Rief, individual wie kollektiv, mag unsere Fähigkeit sein, ja zu sagen. Zu sagen, dass wir lieben können, was Walt Disney geschaffen hat, gleichzeitig anerkennen, was es in gekostet hat, die Magie zu schätzen gleichzeitig zu verstehen, dass der Magier manchmal aufhören muss, zu akzeptieren, dass der Mann, der uns so viel Touren geöffnet hat, vielleicht ein Tür geschlossen halten muss, das die sein Geben nicht schmälert, sondern sie im Gegenteil kostbarer. Hart erkämpfter, wahrhaft wundersamer macht, while wir verstehen, dass sie von jemandem stammen, der gekämpft hat. Der Zweifelt, der Zuflucht braucht, der Mensch war. Letztendlich bleibt das versteckte Schloss Walt Disneys ehrlichst Schöpfung, das einzige Bauwerk, das nix verspricht, nix verkauft, nix von seinem Publikum verlangt, weil es kein Publikum hat.
Es existiert nur für sich selbst und für die Erinnerungen einen Mann, der es braucht. In einem Werkverzeichnis, das einige der beliebtesten Filme aller Zeiten, einige der meistbesuchten Themenparks der Welt und einige der erfolgreichsten Unternehmensprojekte Geschichte umfasst, ist dieses Bestchiedene Schloss im Hang, das fast niemals sieht, keinem kommerziellen Zweck dient und kein Einnahmen generiert, vielleicht der wahrhaftigste Ausdruck von Walt Disneys Ziel, Stils von ihm, der sich Wedger vermarkten nach Syndisieren oder in einen Themenpark packen ließ, der untrennbar privat blieb, hartnäckig verborgen, ein letzt Festungen die Totalvereinigung des Selbst durch die Mark, durch die Mythologie, durch den unstillbaren Hunger des Publikums nach mehr Disney Magie. Und die größte Magie, die Walt Disney je geschaffen hat, ist vielleicht kein Film, kein Park und nicht einmal ein kulturelles Imperium, sondern dies, ein Geheimnis, das es blieb ein Geheimnis, ein Mysterium, das bis heute geheimnisvoll geblieben ist, ein Schloss, das über 70 Jahre lang verborgen war und heute noch so dastet wie zu Walt Satan, abseits, alien, still, ohne zu fragen, ohne zu versprechen, einfach nur da. Und in seinem Sein erinnert es uns daran, dass es noch immer Orte gibt, die Chimeras nicht erreichen können, noch immer Geschichten, die unerzielt bleiben, noch immer tiefenmenschlicher Erfahrung, die sich der Reduzierung aufenthalt, Produkt oder Marken ziehen. Und das dieser Widerstand, dies Verweigerung, die es beharren auf Verborgenheit kein Versagen, sondern ein Triumph ist, kein Schwach, sondern ein stark, nix, was überwunden werden muss, sondern etwas, das Gert, geschützt und bewahrt werden muss, so we were selten und kostbar dinge bewahren, we were bedroht arten schützen. We were uns vor dem Osterben der Privatsphäre selbst hüten in einem Zeitalter, das verkündet, alles muss gesehen, alles muss geduld, alles muss ans Licht gebracht werden. Und vielleicht verstand Walt Disney, der Mann, der sein Vermögen damit macht, Fantasien ans Licht zu bringen, besser als jetter andir, das manch Dinge nur in der Dunkelheit wachsen, das manch Wahrheiten sich nur in der Still offenbaren, das manch Schlosser verborgen bleiben müssen, wenn es ihren Zwecker fühlen sollen. Der Zweck bestand darin, niemals besucht, bewundert oder gar verstanden zu werden, sondern einfach nur als Bues dafür zu existieren, das selbst in einem Leben, das fast ausschließlich der öffentlichen Inszenierung gewidmet war, es immer noch einen Ort, ein Bauwerk, einen Traum geben konnte, der ganz und gar einem selbst gehört, und das Diocese Agentum, dies Privatsphäre. Diocese verborgen es Wort war, jeden Preis geschützt zu werden, selbst den Preis, es niemals zu teilen, niemals. Zu erklären, niemals seinen Platz in der öffentlichen Geschichte einsetzen, denn manch Geschichten sind zu persönlich, erzählt zu werden, manch Traum sind zu zerbrechlich, preisgegeben zu werden, manch Schlosser sind zu heilig, geöffnet zu werden, und der Mann, der Königreich für Millionen erbaut, verstand, dass ein Königreich nur für sich allein braucht, einen Ort. An dem Wedger Walt Disney die Mark nach Walt Disney der Chef nach Walt Disney das Genie war, sondern einfach nur Walt, oder vielleicht nicht einmal das, vielleicht überhaupt niemand, einfach nur ein Mann in einem Term, der auf ein Stadt aus Lichtern hineinsblickt und in Steinen und still die einzig Magie fand, die ihm jemals wirklich gehört hat.